Mukutu ogwa rape kwetuli ne bannange omwana ono atujoze nnyo naye nga temweraliikira abali ebunaayira mwenna tubatumiddeko mu ngeri y'enjawulo. Allen Cruz gemanya ndi ne mukyala Bindeeba ate ng'era maama wange omukyala omulungi ow'engeye, omukyala omulungi ono, omukyala atakwata mu kizigo, omukyala yagamba nti let black take over. Mukyala ate leero okubye ka black, it's a Friday naye obeera smart bambi era nkwaga nnyo Rachel. Onoonya. Onoonya, thank you. Oli otya? Nje ndi oli otya Cruz. Obulembu gamba ki? Tabani wange. Nkwagala nnyo. Omanyi wagenda n'onkola akantu n'owanze kaadi ne kasuku bannange abaana ne batunyigira ku mukolo. Kawesibe kwekyo. Nedda omukolo gwali gwa family. Omukolo gwali gw'abantu batono. Ekisookera ddala nandyagadde okuyita abantu abangi kuba nina emikwano mingi. Naye ewa mama wange si wanene nnyo. So twagenda okupimapimamu ng'abantu be twali twetaaga okubeera nga batuula mu kifo ekyo bali batini okusinga ennamba gye nali njagala okuyita. So that is how I ended up not calling a few other people, however much I wanted. However, ekyamawulire I didn't want, nali saagala abantu b'amawulire. Nali saagala kubeera omanyi, not everything that we want it on camera. Okitegeera. Era Cruz senga na mwali mwazze nga temugenda ku streaming, it would be okay. I didn't want it on camera. Era kyovolaba nti kakuba okukyala kwange toyina nti waliwo TV gye wali olabye nga streaming oba ng'ekulaga. It is because ebyo ebintu bibeera olumu byawaka. It's family basically. So that is why I ended up not calling other people. So bantu banyo there in my inbox, not a Twitter. I am sorry, I apologize. Naye wemba sakuita ngoli wa mawulire sakuita simply because I didn't want mawulire. Naita Cruz samwite era nzijukira nakugamba saakuyita ng'owa mawulire, nakuyitanga ow'ewaka. Naita kasuku ng'ow'ewaka. So saayita b'amawulire. Bannaye nze ebigambo by'owandekera eno era gwe Cruz olw'okuba maama wo kakati. Nze n'ekirala Cruz. Nga when the entire world was against me, you stood with me. Tewavaayo kubeera nga naawe onoonya amawulire because munange oyagala kola YouTube ye inokola. Tewavaayo kubeera nga oyogera ebitakwatagana oba ebyobulimba ng'abalala we baakola. So mu nsi muno tulina okumanya mikwano gyaffe. Namanya nti Cruz mukwano gwange. Mu bantu be saalaba nga bakola story enkuba, when it came to that, it was you. Era ne ngamba okuva olwo manyi at times tusirika nga ayinza okuba sizze n'ekikugamba naye mu mutima gwange nakisanyukira era nakisiima ne ngamba okay tuyinza okuba bulijjo ngamba Cruz mukwano gwange nga simanyi Cruz mukwano gwange kyenkana ki, but ekyo kyandaga nti ddala oli mukwano gwange because the entire world was against me, but you as a person, you stood with me, you used to call me nombuuza mama oli bulungi, are you okay? So that meant a lot. Abantu balabako mukyala Kuluthum, Dr. Kuluthum. She was also one person, yali tandaba nga nako nga she has never faced me, but yakwata essimu ye nankubira nambuuza oli okay? It meant a lot. It meant that we have actually people that love us genuinely, okusinga abantu betusembeza nga ate abantu betusembeza tebatuwagala, because nze kwebyo ebintu nategeera mikwano gyange. Nategeera nti oyinza nno okuba ng'oyita n'omuntu naye ng'omuntu takwagala. Mulabewo okitegeera. Yes. So kyovolaba nti Cruz walina okubeerawo ku mukolo gwange to witness my happiness. Kuba natunula ne ngamba kakati rape ali mu ssanyu ejjereere ate ogwo omukolo mebambi abantu bano njongero beebaza Remmie nali manyi bwe nteekayo omukolo gwogwo abantu bagenda kwongera okuleeta poison. I saw positive vibe. Omanyi buli mukyala ayagala omukolo. Naye nalaba abantu baga Kongs Remmie amaze n'abaswaza, Remmie genda onyumirwe, Remmie, but kyakuteekawa. Cruz kino ekintu ekyaliko na provinga anyone. It was in plan. Omwami wange yajja n'akyala ewaffe. Era yalina okwanjula. Actually yalina okwanjula even before. It's just that waliwo ebyaliwo, and then he decided we push it further to that date. Naye nga n'abantu ne bandiyogedde n'abantu ne batandiyogedde okwanjula kwalina okubeerayo lwa nsonga. It was in plan.
ye yali ayagala because yagamba okukyala with what I know is okukyala tekufuula muntu mukyalawo wabula oba mu bookings, it's like engagement oba just ogenze wabe ne bakulaba naye ate okwanjula you get a certificate, so that proves nti mu mateeka muli bagatte muli bafumbo. So ate nga kyeyali asinga okwagala kubeera nga buli wabeera awulira nti oyo mukyala wange, era nga bw'aba ayimiridde ewantu wonna naga nti oyo mukyala wange ayina ekiraga nti kituufu mukyala wange, because bantu bameka bagenze ne bakyala ewabantu ne bikomaawo ne bateeyongera nayo ne baawukana. So okukyala doesn't prove anything, but we did not want to prove anything that mune mwayogera nnyo kakati mbalazeeko nedda. We simply tekyali kyakulumya, exactly tekyali kyakulumya muntu yenna at all. It was in plan. We did what we were supposed to do, and we do whatever we are supposed to do, but on our pace. Buli kye tukola era buli kinaakolebwa buli kigenda maaso kiri mu nteekateeka, kiri mu ntegeka. Tetulina kye tugenda kukola lwakuba munaye Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Katonda aleeta ekintu mu budde ate bw'otakisuubira. Omanyi nti kati okwanja kuyinza okuba kwajja ngate Katonda aleeseewo bino ebintu ate kyo ne kirabika nga we were trying to prove something. However, Kwanjula, I am so grateful era ngenda kwebaza. I will look in camera direct and say, Mwami Bindeba, my cocktail, you mean the world to me. I am so grateful. Thank you. Webali kusuubiza n'otuukiriza. Bantu bannyo batusuubiza ne batatuukiriza. Webali kusuubiza n'otuukiriza, webali kujja n'ompeesa ekitiibwa. Maama wange musanyufu nnyo, baganda bange basanyufu nnyo, family yange nsanyufu nnyo era tebamanyi we bayinza kwebaza. Naye nze kantwale omukisa kubanga nze nsobola batuukiriza eddoboozi. Nkwebaze nti twasiima era nga tukwagala, tugenda kwagala. We promise we shall not disappoint you. We are going to be good in-laws. We're going to be a good family to your family, because your family is also an amazing family. Nebaza bazadde bo abafuuka bazadde bange bebale kunyaniriza, they love me. Cruise waliwo family gy'oyingiramu abantu ne batakwagala, but I am grateful that the Bindebas love me so much. bakwagala nnyo. Baganda be banjagala, bazadde be banjagala, ba anti be banjagala, so I don't take it for granted. Yo mulese ali ate yalidde yanywedde. Sisobola kubeerawo nga simanyi oba yalidde oba yanywedde. Eryo teeka kinkakatako. Mamange yakiŋŋamba nti omukyala yenna bw'ogenda nga mu bufumbo bino bye tugamba nkola ye working kituuka nga si priority, kino okukendeera kubeera nti gwe obudde buno obumala mu kukola omulimu gwo ng'omukyala kulabirira bbaawo, kumwagala, okitegera, kumuwa kitiibwa, muzaalira ebintu weebityo okitegera. However, okuzaala is also something of late. It is a plan. Mweplaninga n'ogamba nti omanyi katukyayisaawo kino tukyakola kiri tuzaale banga bweriti. Let's think about giving birth at this time, at this point, because we are not as union jetuyina, it's forever. So kitegeza, we shall give birth tujja kuzaala anytime. We're not on pressure. Tujja kuzaala when the right time comes. Wow. Twali ku mukolo Remmie tulina ebintu ebimu bye twalaba, moments ez'essanyu, naye waliwo omu bwe twebuuza twasigala mu question marks. Maama yagamba gwe kasuku gwe byakulema ndeka n'akiteekawo mu question marks. Nga bannamawulire bw'otumanyi naye tutandika oba kasuku yali akwata ku remmie, oba kasuku yali why did mom say, lwaki mami we yagamba gwe kasuku gwe naawe nakuwa ebintu, nakuwa omulimu ne gukulema? Kyengenda okugamba abantu is I remember mama wange yankwasa kasuku, ayinza okuba yakyogera bufu. She meant something different ku kye yayogera nga bwe na putting out a statement, but when I meant something different. Mama wange yankwasa, it was Idi, nzijukira ne kasuku namulabako nga akunnyonnyola. It was Idi de mama wange n'amunkwasa. Yamunkwasa in a way of oli muganda wo, kati gw'omanyi ebyemufaako, okitegeera. So whatever happens to her gw'omanyi nze mukukwasiza kuba manyi tukola ffenna, ate yali akimanyi mukwano gwange kasuku, so n'amunkwasa. Kati obulaba nti kale yayogera bwe batyo ku lwansonga maybe ekyo yategeeza nti ate kasuku si yajja kugamba mami nti ate muna inafunye bindeeba. You understand? So in brief, that is, but even it was a joke. My mother is a joker, like, warwali nyo. Era wobera ne mama wange, people that know my mother, oh my God. Warwali nyo.
as in she makes people feel at home that wakulaba lelo Alan Cruz, you will become a person at home, ofuka mwana we, ofuka mzukulu we, so muntu wa rali. Wow, awo ndowooza batukiryalinze bulungi nnyo. Twali the next day I think yali egenda kubeera Saturday after y'omukolo, then Jenkins Mukasa n'aleeta bwino, yamuleeta mu ngeri yakujeregeramuko, but n'agamba yali alya paani nga basoma ku ssomero nga tamanyi nti Kabalena yali yetata wa Rape era nga Rape yali akuba paani oyo. Briefly, your background, was it true your dad? Yali your dad? Kyali kituufu? Were you proud of it? Are you proud of it? Did it put you somewhere? Omulimu ogwo gwabateekako we muli? Amazima gali kuki ku according ku Jenkins kyeyayogera oba kyeyatuwa ku radio? Okay, ekituufu kiri nti Makalena ng'abantu baali bamuyita yali Hajj Ali Jingo. May his soul rest in peace. Yafa. The real Kabalena? Yes. It's Makalena. Right, bamuyita Makalena. Motoka ye yagiyimpusanga Makalena. Yes, that song. So nabantu bamutuma Makalena. Abantu bali pan. I should say I was very proud of him. He was such a business person that ngasiso amugerageranya ku muntu. And since nzijukira nali ndi mwana mto, I didn't grow up with him. I grew most of the time with my mom and my brother. Naye nga ekituufu kiri nti he was a very, very successful businessman. Era ng'omulimu gwe gwamutwala wala nnyo. Yakubanga pan oba yakolanga pan atannaba kuddamu kukolebwa mpaka leero, era yafa n'omulimu gwe. That is what I should say, because wadde nga abaana baasigalawo naye omanyi abaana engeri gye bakolamu ebintu tebasaba bikolanga gwe nnyini kyo, abaana babitekamu omuzannyo. So abaana mpola mpola ne babeera nga kinda bazanyisa omulimu gwe ne babeera nga today it's not where it should be. Naye nga I should say I was proud of him and I'm still proud of him because erinnya lye likyatambula. Tatange yatuna pan paka nga State House okitegera. Yes, the president has tasted his pancakes. So he was a very famous person. People used to take his pancakes abroad. Nga abantu abagenda okutambula bagenda wali yalinga paka nga okupaka enkadde agamadala gakira kupaka enkadde yes, ne bamugulangako pan ne bamutwala. Abantu bangi bayite bamanyi nyo tatange kunsonga nanga was shocked. Naye nakyogera ku mwasuze mutya. Nayogera ne bagamba nti nze yali tata wange yali era yafa nga nakajoininga Spark TV 2 weeks. Because I remember when I joined we were treating him. He was battling a disease in Zambia, but he passed on in Mulago. Yafa ndoza nakamalawo 2 weeks ku show. Nzijukira nagera n'enzika leero kuba ye yatugamba nga ne waba afiiriddwa omwana bwe mba muzinso mmanya eby'abasiraamu muzike mugende mukole, era nga ffe ne wetuba tufiiriddwa pani yagendanga mu town n'atundibwa. Ogenda n'okera ku makya alina okutunda n'ogenda n'okola n'odda essaawa z'okuziika n'oziika okitegeera ali ne bakuba omulala kuba yalinanga abakozi abakozi bangi nnyo. Sijja kugamba nti nze nakubanga pani, however nga nkyali mutodda nga wemba ngenzeeyo I knew nga tulina the parts you would do nga bino ebyebikopo tuteekamu bikopo naye nga sinza kugamba nti nomanye the recipe yonna yonna nga bwetambula. No, because I didn't grow up with him. Naye nga kituufu, yes, he's my father. Wow, so kuba buli omu yasooka n'alowooza Jenkins akisudiyiza nnyo but finally ndowooza Rape aclearinze air. Rape, embeera after mikolo gyo, embeera after n'omwami wo, social media eno ogigenda kyenkana ki ku bigambo by'abantu ebyogerwa ku mikutu abantu bakyayogera ebigambo bingi? Nongamba like yakuyigiriza ki kuva eri ku kyalo okoze emikolo gyo social media eno noyigako? First I'm going to tell people that social media is actually very toxic. Social media ya bulabe okitegeera nti bw'obeera ng'otambulira nnyo ku social media oyinza okufa ne bakusanga ng'omutima gwabise n'ofa. Bwe kitasanga nnyo omuntu mugumu nga nze ate bwe kitasanga nnyo omuntu mwegendereza as in taking some things and living some things, then kiba kitegeeza oyinza obutakisurviving. With what I went through, I want to tell people it was a very bad experience, that I will not lie.
because manyi olumu tugamba nsabiwulira oba saabiraba oba this or that kyatandika ku statement eyali emu ey'okubeera nti no I asked for DNA results. Which DNA results? There is no way. Let me give an example. Alan Cruz. Let me talk about that thing actually. Alan Cruz, webukeera ku makya nga gwe bba wange ng'olina omwana wo nange kale ngambe ninanga bwe nina Prince ne nkugamba no let me give an example nti Kyeyune ye taata w'omwana wange nga nze nkugambye gwe nga gwe tolina buyinza buŋŋamba nti njagala DNA results ze okitegera kuba mba sure naye bwe mba nkedde ku makya Alan Cruz olina omwana wo n'oŋŋamba no omwana wange ng'okikakasa like you do not have any doubt nga bw'olina little wo n'oŋŋamba nti no mwana wange kati kangambe tumuli mwenna ne mukyala we God forbid ofunye omukyala omulala then omuleetedde omwana wo omugaye nti ono mwana wange kubanga oli 100% sure then nze nga nze nzijjawo obuyinza obukugamba mpa DNA results ze nga gwe tokyogeddeeko okitegeera. What I want to tell people is I talked about DNA results whereby I didn't pin out any person. I just said whoever is out there and has been Bindeba's child. Bindeba nze nga nze mukyala we kubanga twogera ku bingi. Ayagala results ezo. Okitegeera kitegeeza he's not 100% sure of the kids. Simanyi bali bameka. Kyovola bansinze navaayo neŋŋamba buli ali eyo kuba bayinza okuba bangi. Kati twagala twelimitinge ku mwana omu gwe bali mu kwogerako omwana ng'ate waliyo n'abalala. So nze nakitwala in a perspective of bangi ku nsonga my husband ye yali akiŋŋambyeko ate nga ye talina ddoboozi eryo because temumuwulira nko ng'ayogera. So you do not expect nti ye asobola okutuusa eddoboozi eri abantu bano batagenda kukwata simu. Cruz oyinza okuba obaddeko n'abakazi abamu nga tokyabajjukira nabajjukira togenda kukwata simu otandika okubeerawo gundi naawe nakulinakoko omwana gundi naawe okitegeera but me who could reaches a voice without calling naye nekitambula kitegeeza buli eyali abaddeko naye okitegeera mu kikolwa ky'abantu abakulu ng'alina omwana asobola okugamba nti ki kaŋŋende nange nfune results mbeere sure bw'abanga ddala omwana wabindeeba agende bamulabirire okiwulira. Kubanga Cruz abantu kye batamanyi si buli gwobeera naye mu mbeera y'ekikolwa nti wazaala omwana abawuwo. Tulabyeko obufumbo obuliyo omuntu nga mufumbo no n'empeta ng'alina abaana 5 naye ng'ababiri beeba omusajja abaddala ng'abasatu ng'ababbali nga naye omusajja azaalabirira abaana bonna 5 amanyi babe. Kati omusajja alina right esaba DNA results. Nze tata Prince bw'avaayo essaawa zonna ngamba njagala DNA results. Lwaki mbaŋŋana nga ndi 100% sure nti wuwe wachimbangana. It can't even torment me because I am 100% sure. Omuntu yekka gwe kiyinza okutocharenga is someone who is not sure. Kubanga abakyala ffe tumanyi batata b'abaana baffe abatuufu. Ate n'olumu naffe tuba tetumanyi ku lwansonga Cruz osooka okwebaka n'omuntu leero newebaka n'omulala enkya newebaka n'omulala olulala. Okiwulira? Abantu abo abasatu bw'ofuna olubuto webase naye bw'ava wano ayinza okuba alina gwagenda okwebaka naye omulala. Okitegedde bulu nnyo. Kati imagine omukazi afunye olubuto mu period aba amanyi ddala tata w'omwana. That is why at times men come out and ask for DNA. Not mukamanyiro nti webaka nange kati lwaki osaba DNA results. No. Bantu bangi nnyo abeebaka n'abantu ne bazaala abaana nga si baabwe. So for you not to waste someone's time and resources if they ask for a DNA results nga gwali 100% sure nti ki nti omwana we mugamba omwana wuuyo mutwale. Okitegera lwaki mba musiko omuguwa. Remmie, ebigambo ebyayogerwa ne mu recording obumu lwaki mama fiina wamuddamu bubi? Sijjukira kuddamu ko mama fiina bubi. That is what I remember at all. All I remember is nga bwe nkunnyonnyodde bwe namunnyonnyola kuba yali yaŋŋamba nti bw'abanga Bindeeba yeebaka n'omukyalo oyo kitegeeza omwana wuwe. Nze ne mugamba mami waliyo n'abantu abalina abaana mu family nga yamufumbira oba yamuwasa. Omusajja n'agenda okukola DNA y'abaana be nga ye bulijjo amanyi baana be baana balina myaka nga 10-15 ne bavaayo abaana bonna 5 nga si babe naye nga ye mukyala wo ow'ewaka. Ne mugamba so tekitegeeza nti buli gwe weebaka naye omwana wo. Ne mugamba naye ekintu kiri very simple. Omusajja ayagala DNA results. Si nze nzaagala. My husband yazaagala. Okitegeera? Kati waba azaagala buzibu ki okuzimuwa?
nti lwaki azisaba ne mugamba no, he has a right. Any man has a right to ask for DNA results. Any man out there, because I have seen so many stories ezigwa mu ttulu bali erimu okitegeera abantu abammi bali kulabirira abaana b'abantu abalala. Kyekyamukaabya Simanyi, I wasn't shocked nange kumulaba nga akaba. I don't know kuba nze namugamba nawulira konti yagamba namuvuma si ye minisita w'ebyabaana, but nze mukwogera nga n'oboyogera n'omuntu namugamba mami ekisookera ddala tusigwe minisita w'ebyabaana. Nze mbadde ndowooza abantu buli dakika okubeera nga baddukira gy'oli, lwaki tebaddukirako eri minisita? Kubanga omwana aba yeetaaga obwenkanya. Gwe onooba ovudde eno ga nti kale nze kamuwe ssente, naye ogenda zimuwa mpaka ddi ng'alina kitaawe. Okitegeera? Kaakati okumalawo kino kyonna mami ne mugamba sifuddeyo. If you want to help the person, it's okay, go ahead. However, advise her to also go mu mateeka, agende mu mateeka amalirize ensonga zino ku lwansonga omwana oyo yeetaaga justice. Bw'abanga ddala wabindeeba alabirirwe. Okitegeera? That is what I told her. So I was in shock kuba yaŋŋamba n'okuŋŋamba kale Remmie enkyo ojja kujja waka tulyemuko ku kyemisana ne fiina. Okiwulira? Ne mugamba kale mami, but I didn't know I had my son's sports day the next day. Baŋŋamba late era kwe kuweereza muganda we sister Rosette ne mugamba omanyi ŋŋambirako mami sigenda kusobola kujja lwansonga nfunyewo programu endala twava ku simu bulungi. Little did I know she was recording me because I didn't expect it. Then ngendo okulaba that same day ngamaze okuweereza Rosette kumacha kubanga nze Alan mba na program nawe. I make sure if in case nkumanyi yeah, you communicate, you're good at communicating. So kwe kumugamba sijja kusobola, but I was in shock later on okulabanga ndaba interviews ate nga twavudde kuba yambuuza bwe mba musisinkanye omukyalo oyo yagala mugambe ki. Ne mugamba mami nze sina kye njagala omugamba okuva ewange kuba already nali nayogera n'omukyala. Ne mugamba however mwayogera? Yes, nze nayogera n'omukyala ne mugamba ne nambulira kye yali yeetaaga ne nkituuse wa Bindeeba, naye ye omukyala alabika yagala kwogera direct ne Bindeeba, whereby I think Bindeeba and that woman, I think obutakanya bwabwe bwali bwava wala dda, because if 13 years you've not been communicating, then yo omusajja agamba I've not been communicating to her like 13 years era nga ne waba yagala kwogera probably ayitamba sisters be si ye direct, because those abafuna obutakanya obu kuba ye omwami wange agamba oyo omukyala yanyima omwana from day one wadde okumulaba kusimulabangako. Kati lwaki waba mwana wange lwaki aba yamunyima? Wakola ekimala okumakinga sure boogera nekigaana nze omwami wange naluma kugiko nangamba sigenda nanga cocktail nkwagala nnyo, but that one I'm going to disrespect you. I am not. I did my best and I told the woman nemugamba agambye nedda aganye, so what do you want me to do? Kati I was in shock okulaba nga omukyala yava naye yayogera birala, but God is my witness and that is why woba utambulira ku Katonda, always Katonda judge, God will shame the devil. So abakyala bangi buli omu mwaddeeyo, buli omu n'okomerera twawulira side y'omukyala bangi nnyo because Remmie teyayogera bangi ne nvaine mukomerera, but bintu bingi ebyexchangingibwa wakati w'abantu ababiri ate buli omu aba ayogera birala. Remmie agamba yayogera n'omukyala naye omukyala bye bayogera ye yayogera birala, but okumaliriza kyonna point buli omu gye yali alwanirira nti lwaki Remmie teyalwanirira mukyalo ono, bw'oba oyagala omusajja lwaki Remmie teyalwanirira mukyalo ono. But Remmie agambye yakola kyonna ekyali kisoboka mu maanyi ge, but oli naye muntu mukulu bw'aba yagaana n'agamba baby ekyo sigenda kikola then kyagirirawo. How is your relationship ne Fiina of late? How should it be after whatever happened? I do not know what she thinks about me. Nze simanyi kikyandowoleza naye nze bagamba yali alumiddwako ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Kati nalaba ekyatuukawo ate nga nze nali sikisuubira nga nze yali amutwala nga maama. I was in shock naye nakirekerayo. Okitegeera simuyinaako buzibu, simuwalana, sina we nali mwogeddeko. I respect her and I will not come in camera and I also cry because I'm looking for sympathy votes. No, I will speak njagala njogere ekituufu. Nze nga ntya Allah ngera ndayira nti wallahi save makoma Mafiina kubanga nze mama wange mukunkuza teyankuzako nga nvuma abantu. Inze if anyone knows me I respect people. Ate bannanga abantu abakulu mbaweera ddala ekitiibwa. Nze nali sisobola kukeera kumacha ate era nga we bagamba oba nawuli agamba saamugana kuyamba mwana era nga kye kituufu. Nze namugamba mami sikugaana kuyamba mwana oyo
okitegera wabula nze omwami wange agamba okuyamba omwana oyo ayagala kufuna DNA results which is very simple ate n'omukyala nakimugamba nemugamba mukyala munange ekintu kya DNA results ndaba kitono nnyo ku bbanga omwana ono yeetaaga okulabirirwa nemugamba lwaki tokola DNA results ekyo nekivaawo okitegera naye nga ye ndowooza ayina obusungu bwe gye simanyi bwavaawa I do not know because my husband says talina kye yali amukoze okujjako okubeera nga amugamba yalabirirako omwana kye yalabirira n'atuuka nga alaba ne bw'olabirira Cruz tosobola kubeera nga you keep on sending money to someone nga tulaba mwana whenever he wanted to see the child bateekangawo embeera okitegera leero omwana taliiwo leero omwana kiri whereby saagala kuzza bintu bya mwana ekituufu kiri nti katonda yasinga okumanya actually kuba newe tunabeera mawulire netwogera ku mwana omwana ali very sensitive me as a mother I know what it means okubeera nti no omwana yeetaaga obuyambi okitegeera however nze bwe nali nzaala omwana wange saamuzaala nti ngenda muzaalira musajja amulabirire bwe nazaala omwana wange nagamba oba tatamulabirira oba tamulabirira omwana wange ajja kubeerawo okitegeera I am not saying toli mu kuwagira exactly I am not saying that Bindeba shouldn't take care of the child Bindeba should era nakimugamba nti Bindeba tetugenda kwogerako n'omwana yekka bw'oba oyina abaana abalala ze mbadde ndowooza nabo okitegeera nangamba ensonga ze waba ensonga ze za DNA kubanga Cruz we mama nawo oyo omusajja tabeera muno kitegeeza waba azze muneno nafuna omukyala agenda kubeera naye wiiki emu bbiri agende then waite emyezi ng'ena nti oli lubuto naye kakati omuntu gwotabeera naye you don't communicate regularly okitegeera kunga omanye ebyabawala ate afunye omusama obitegeera bateekateekawo embeera era essimu yange teriiko enkya the communication becomes a little hard bw'aba nga asabye DNA results just to prove that the child is lwaki oba tozimuwanga oli sure nti omwana we kale closing that chapter